La sportivité, ce n'est pas seulement le football, ce n'est pas seulement le catch, ce n'est pas seulement la boxe, c'est le tout. Vous voyez? De la même façon qu'on réclame le trophée Kabongo Tito, parce que c'est le premier meilleur buteur de l'histoire de la Linafoot en RDC. Créé à l'époque où Frédéric Kibasa Maliba, de l'UDPS, fut ministre de sport. Alors, nous voulons que Kabongo Tito soit honoré. C'est de la même façon que nous pleurons, nous plaidons, pleurons, c'est de la même façon que nous plaidons pour le trophée Ntsumbu Kalambai. Papa, on a salité que Bango va remporter Kabato Liboso. Ntsumbu Kalambai a Beta Moutou a remporté ceinture mondiale, champion du monde. Donc, il faut tout ça là, tout. Tobengi Sayena Kinshasa, Aya a présenté Masolo Wana et pas Mokonziambok. Puisque Mokonziambok a fait un mot, toi boxe, Beta Gassoma. Ma blogo to moda o Fridolin a lebi bourrier a go signé. Ah, directeur technique de la boxe juvénile et boxe de Bamikolo. Mamadou Mpolondo, j'ai cité. Coach. Moi et Mamadou Mpolondo, nous sommes allés voir Ntsumbu Kalambai. Ntsumbu Kalambai à l'Obidine. Nazali. 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 Nazali ezali likambo ya o te lobi te o lobi kuna te Nazali. Soki bo lobi lelo ke Facha lobi na kita nako kita. Il est vivant. Papa bongi se le biso combat wana ya Mohamed Ali contre George Foreman. O ba bengi en anglais George Foreman. George Foreman. Po tango batu bazo ganga. Ali bomaye ngazo o. Mais moi, j'avais déjà moins de 10 ans. Mais banana biso babo tabi 1980, 1989, 1900. Thérèse Kassongo to 1980. Hein? Bakoye ba masolo wana ndengeni. Bongi sele biso bitumbango. Non, 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 non. Na heko tala na suka a petiye ni kofi on salagi ka o wana. Azotala yende azokweya. Te Mohamed Ali azali na masolo. Papa, toza ba fanatique te. Tolingi moto na muto azala na place na ye. Baso reconnaître yo pona likambu oyo salite. Baling tolingi bo reconnaître ye
pona oyo nyonso tu asalaki. Tsumbukalambai. Soki omoni déplacement des jambes dans le ring. Non. Non. Mutu mukwabu. Mutu mukwabu. Papa bongisele biso. Bongisele biso po kochele biso komba wana elakisa biso penza ndenge Mohamed Ali abetaki moninga na ye George Foreman. Mobutu abeti a bas cost. Biso tozo tala yeto tozo nani oyo. Tato abimeli wapi. Bon, avant to biye balikambu na ye ya mama ye muna. Mobutu abeti a bas cost abeti munyere na ye wana soki ni chapeau na ye wana ya léopard. Ali Bomaye, Ali Bomaye. Et tu cala partout. Na province et pas ingana botama. Moi je suis pas né à Paris. Hein. Je suis pas né à Bruxelles. Je suis pas né à Kinshasa. Mais je suis allé à Kinshasa à l'âge de combien? De 3 mois, 3-4 mois. Alors, bon, nakenda otambola na maman puisqu'inga mutu nazagi nazagi bébé à cette époque-là. Voilà. Mais na province tozoyo kakaka Ali Bomaye. Je crois que c'est le ezalaki makasi. Wana Mobutu abetaki vrai topo. Puisque bitumba ya Ali contre George Foreman, ça fait 50 ans. Oh, bazali kolobelango. 50 ans. Moi, j'avais encore... J'avais combien? Oh, même pas une dizaine. Alors, Mohamed Ali abimisi makofi mususu. Bo patiente na kosenga na régie na biso bazongisela biso komba wana. Mobutu Sese Seko abetaki topo. Moi, je suis content de voir son fils aujourd'hui habillé en Félix Tshisekedi. Mais tosengi na mokonzi ya mboka. Namoni Mobutu Zanga alati chemise bakomi ba dessiner Tshisekedi. Effigie ya Tshisekedi. C'est pour cela tosengi na mokonzi ya mboka. Oza pouvoir ya vengeance te. Malgré ba makambo papa Fridolin nalingana lo bakandolo. Ambongo asali koloba. Eza pouvoir ya vengeance te. Tika ye na monde na ye. Ako vivre. Comme azoyoka te, comme amoni nanu te, comme azoluka social e bonga, ye ako vivre les sous. Alors, na sengi na mokonzi ya mboka. O s'impliquer na makambu olobaki. Oko komisa ba congolais ba millionnaire. Million yango oti. Ntsumbu Kalambai azali vivant. Ça fait 40 ans. Plus de 40 ans. Donc, ok, 41 ans maintenant. 40 ans oyo, mwana mobali wana abeti makofi. On dirait Ali Mohamed. On dirait Mohamed Ali. Azo beta exercice na makolo, danse na makolo, ozo comprendre te. Papa, ce n'est pas que les héros oubliés, Bozaba fanatique, Bozaba été. Ça fait plus de 40 ans. Moi, na mobali wana asali exploit. Muto ako décoré ye azate. Champion du monde, lokola baba kolelelo, ba makabu, baba champion du monde.
il faut mona danse tango azali ko beta box. Je l'ai parlé, je l'ai vu, il est là vivant. Et c'est un trophée Wane Salima. Pourquoi? Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lobby Congolais à kokoma millionnaire. Papa, motoazui coupe du monde. Bazolenge la ye lokola maki. Ekoufate, lobi tokosange la omelette. Moi, na wana Mbappé, na 20 ans, moins de 20 ans. Il avait 19 ans et demi. À Bettingebo, à la Coupe du Monde. Voilà. Aza honoré. Mohamed Ali, soki bache combat ya Kinshasa te na palmarès na ye, na parcours na ye, soki bache te. Mais, l'isolo est baby. Papa, ça là de sorte que, makambo simba. Nakosenga na régie na biso bazo bongisela déjà biso. Nga nazaki mwana muke nazo kaka bato bazo loba. Oh, soki bato bazo bonda. C'est toujours Ali Bomaye, Ali. À un moment donné, moi je pensais que Ali c'est un Congolais. Je pensais que Ali, Mohamed Ali c'était un Congolais. Et comme tozalaki na ba télévision ya noir et blanc, je pensais que azalaki tata ya bata pembe wana batin ya bapembe. Voilà. Donc mwana mobali a beti Foreman stade Tata Raphaël à l'époque. Stade du 20 mai. Stade soki Tata Raphaël lelo izongeli komona ngwa kala. Batu bako ganga kaka. Ali Bomaye, Ali Bomaye, Ali Bomaye. Na vinanga. Ali Bomaye, Ali Papa, bongo mutu ya ndenge wana. Abeti a remporté Coupe du Monde. Abeti a remporté ceinture. Bongo to reconnaître yete. Ministre Didier Boudimbu. Boss Kazadi Mpambu. Avienangai. Président, sénateur Ngandou Malika. C'est avec vous. C'est avec vous. Tokobe Tamasolo Oyo. Papa, nalobi bongise rebiso. Vous êtes sur BM News. Badia Mukulu. Mukulu Badia. Ça dépend de l'heure à laquelle vous appelez. Mukulu Badia. Ah, Germain Boui. Pasteur en Tanzanie. Tozoyo kakaka Ali Bomaye. Zogande. Ezalaki par rapport ya bitumba wana. Bongo kende otala Ali na États-Unis. Puisque moboko ya lisolo nga alingi na bimisa yango wana. Kende kotala ba journaliste mususu na États-Unis. Kende kotala ba boxeur mususu na États-Unis. Papa, deux fois te. Les héros oubliés, musala na ye akende kokundula. Wendu julas. Bino jinene ba homo yabi. Ye udu wambuli. Ali Bomaye, Ali Bomaye. Wana se abeti perkit pa. Abeti asongisi pa. Oh. Bibotu azaro beta gana ilongi. Papa, il faut appeler le chat par son nom. Babeta qui foreman masolo na elongi. Ti akwei. Batu ba memi ali. Bon, vous verrez ça, hein? Vous verrez ça. Ndeko nangai salela biso moi eloko ezala propre. Ezala bien. Tolingi to vivre.
les rounds. Biso à l'aise. Tu vas sentir que Bazota la BM News. Parce que BM News, c'est la franchise dans les informations. Jean-Paul Kalenda. Ali, here we go. Ali, quick. George moving. Foreman moving slow. Ali, drop that left hook. And to the far corner. Now moves Ali with a run both ways. On the left. A wild George Foreman taking a face for you. Ali to the left. Ali tries to tie him up. He's leaning over the head of Ali. Ali's problems. 1 minute left separates them. Vicious hook. There's a real strong right hand. Ali, a straight left jab thrown by Foreman. Has Ali in the corner. Ali separates him about 8 seconds. Close. You wouldn't. Ali with a back up against the rope. He's talking to Foreman still to tie him up. Round 2 just underway. With his right hand, laid strength to the midsection. Foreman tries to work the bodies. Are doing any damage at all? None. Absolutely none. There's a light flicking left hand. Take a breather now and then. Left hand, light left, taken on the chin of Ali. That wild left hand is not scored. Left jab right in the button, thrown by Ali. Another left hand on the right eye of George. George Foreman continues to stalk Ali. An improved left jab. There's crosses a hook. Ali inviting him to the side. 2. Oh, a great left hand in George Foreman. There's 30 seconds left to talk. Definitely serious. Tremendous George Foreman. Oh, in the face of George, backing Ali to the ropes. There's a vicious left hook to the body. Punch. Watch him push. Championship fight. Ali setting him up against the rope. Why Ali? Ali making Foreman look slow with his hands. But look at this now. He, of course, has protection around that area he was being hit to the ring. A right hand lead by Foreman this time. Another right hand. Obvious punch so far by that blow in round 3. Ali nation to the head of Foreman. Foreman again takes the right hand. Master with tremendous hand speed. Opportunity has a tremendous look of determination. Staggered! Foreman staggered! Definite up in his eye in the first fight. On the right eye, but below separating the fighters. Ali rifles the right against George Foreman. Foreman not scoring these punches on the rubbery side. Firing now, and you have to expect it with the temperatures close to 80 here in Zaire, Africa. Right. Ali with that straight left hand. Now the left. Foreman hasn't made Ali off and set him up. The two fighters. There's no real serious damage done. Ali is here. He doesn't have the bounce of his legs. Misses again. Leaning back on the ropes. Leaning back on the ropes. Take us through this, would you, Joe? I would think that George is throwing his shots a little too wild. Ali, as he allows Foreman to back him up, showing no signs of being hit down. We're in round 5. Puffy right eye, straight left. Foreman trying to back upstairs, goes downstairs. Stairs anyway. Careful. Here's some real good shots to the body thrown by Foreman on the right. Ali leans up. Ali. There's a Foreman with vicious right thrown to the body of Ali. Wild right misses the head of Ali. Foreman pouring it left in round 5. George Foreman's round all the way. Ali, this is a cruising round for him. Foreman. Face. Neither fight. Goodness. Chris Lefferman with that right. Ali's throwing it. Backs up Foreman. Backs him up in his back. Foreman staggered. Foreman tries to look. Ali's thrown to the right. Foreman gets back to the left. Foreman hit again. Foreman has been hit 3 or 4 times. Watch the slow-mo now. Ali Yes, there's no doubt about it. He went right over here to this corner. And that. There you see Ali on the ropes as he was for most of that round, And letting him hit it. Well, what he's doing, he's using the old pro skill on George. Dundee, the trainer of really did some yelling. Separates the two fighters. Oh, great left hand taken on the face of George Foreman. Ali's foot bouncing off the arm. Foreman looks like, a bit arm weary until that right hand is trying at any time. A minute left in round 6.
to talk to round. Right hand misses. Scored by Ali. Look at these combinations. I think he's going to try to take it as far as he can and then try to knock him out. Do you think Foreman is in that? Doing no problems or causing any problems to have a good bounce in his leg anymore. He is. Who knows what might happen. Straight left and a good with the left. Throw the right hand and hang on. Foreman continues real heavy blow. Ali's face is knock marked. You see on television, but he did. Leaning on George Foreman. There's a good right uppercut in front with these. Definitely showing some fatigue in the waning seconds in round 7. Sounds round number 8 and an even at a video techniques presentation worldwide. Again with a light left hand. Foreman looking to the flows. Now he's bouncing, dancing as much as we thought, but he seems able to control him. Now some pretty good. It seems to be 1 or 2, maybe 3 good punches. That punch taken up so ago. The heat is pretty high here, around 80 degrees. At age 32, pretty good for the side of the glove. 30 seconds fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. This is a combination. Foreman gets up to the knee. 8. That's it. The fight is stopped. Oh, hold it up. He's done it. Muhammad Ali has done it. The great man has done it. The greatest fight of his life. Watch it now. Watch it closely there. He'd been taking it easy, and then suddenly the moment came. Suddenly the moment came. Watch it. And that was no phantom. That was no phantom punch. That was no phantom punch. And he's down and out. Definitely was not a phantom punch. Ndenge makambo etamboli na ring. Ntsumbu Kalambai atambwisaki kaka ndenge wana. Maintenant, Didier Budimbu to akubukuru o hakula bukuru. Mokonzi ya mboka alobaki tokokoma ba millionnaire. Nde na biloko boy. Trophée Kabongo Tito. Trophée Kalambai Nsumbu et Rosala biso bien. Vous ne pouvez pas sortir ou quitter ce ministère sans organiser l'un de ces 2 trophées. Non. Ndena yebelio. Excellence Didier Budimbu. Te. 2 fois te. En tout cas, esalibiso esengo makasi ndenge bo tali combat oyo organisé par Maréchal Mobutu Sese Seko. Lelo tozana Maréchal te tozana Président Fachi. Nanzela naye nde tolingi makambo ya boye et salema. Nous sommes une nation de plus ou moins 115 millions d'habitants. Badonyon surtout ezali. Tout comme eza na ba minéré na se ya mabele na biso. À très bientôt sur BM News. Ceux qui ont tali, au monique au sepeli, ça là de façon que moninga mususupe a sepela. Comment a sepela? A sepela parce que okoye bise et pas ina outi na kutanina héros oublié. Héros oublié azali ko sala nini? Azali ko kundulela biso. Kutumbuila. Azali ko kundulela biso ba héros sportif o ba sala biso makambo bien mais tobosana bango. Kabongo Tito, les tout premiers meilleurs buteurs de l'histoire de la Lina Foot. 27 buts na katia Yamboga na biso. Tsumbu Kalambai, le tout premier Congolais ou le tout premier Zaïrois, il y a reçoit ceinture Coupe du Monde. Maman de Polondo Yako Kote Senanga Babiloko papa. Donc
PCP vidéo, c'est-à-dire au partager, au liker, et au s'abonner. Si toi tu y es déjà abonné, fais abonner l'autre. Fais abonner l'autre. Comme ça, tu auras les bélés. À très bientôt. Merci Jean-Paul Kalenda pour cette séquence, ce morceau de la boxe américaine organisé par Monsieur le Président Mobutu, le maréchal Mobutu Sese Seko, en République démocratique du Congo, jadis Congo, Kinshasa, jadis Zaïre, le nom m'échappe, Zaïre, au stade Tata Raphaël, sous les hauts patronages du maréchal Mobutu Sese Seko, j'ai dit. Alors, à très bientôt sur BM News. C'était votre frère Mokulu Badia, Bavon Mokulu. Ciao. Right.